In 1948, nearly 1 million Jews lived in Arab lands. But in barely 20 years, they have become forgotten fugitives, expelled from their native lands, forgotten by history, and where the victims themselves have hidden their fate under a cloak of silence. There is a myth that Jews started being persecuted in the Islamic countries only after the State of Israel was formed, but is an absolute myth because horrible pogroms that have been taking place for hundreds of years. After the Arab conquest in the 7th century, if you were a Jew or Christian or Cop, had to live under very strong restrictions. Il était interdit pour le dhimmi de critiquer en quoi que ce soit la loi islamique et le gouvernement islamique. Et donc, c'est une interdiction que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a interdit la prise de conscience de la dhimmitude. The Grand Mufti was in Berlin from 42 to 45 on the radio calling to kill the Jews and going to the extermination camps. There are photographs of him with Hitler, and contributed to the founding of an Arab brigade and a Bosnian Muslim brigade of forces to fight with the Germans on the Eastern Front. נפלו היהודים הערבים על היהודים, כן, כשאני אישה בהיריון, פותחים לה את הבטן ומוציאים את הפג מבטנה. או מניקה, חותכים לה את השד ומכניסים לפה של הילד. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינה... À la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, les 5 États arabes ont envahi le jeune État. כל מי שחשבו שהוא אולי קשור עם ישראל, אז לקחו אותו ועינו אותו. מי שתפסו אותו בדרך שהוא בורח, תפסו אותו, הכניסו לבית סוהר. שהוא אולי קשור עם ישראל, אז לקחו אותו ועינו אותו. מי שתפסו אותו בדרך שהוא בורח, תפסו אותו, הכניסו לבית סוהר. הכניסו אותי בצינוק 1 עד 1.5 מטר בחושך. היה כל 7-8 שעות חקירה. היה מכות חשמל, והיה פלקות, והיה כל מיני העינויים. 4 שנים עברו בזה המצב. On a eu la chance d'avoir un pays qui a voulu nous accueillir dans des conditions aussi très difficiles. Au début dans des baraques, sans eau, sans électricité et sans toilettes, ça va de ça. Et on était, si vous voulez, pas dans un camp de réfugiés, mais ce qu'on appelle en hébreu la Ma'abara. Ma'abara, en principe, ça veut dire que c'est un lieu
de transfert. Mais parfois le transfert est resté pendant de nombreuses années. In 4 years, we accepted, and we received here an immigration of 750,000, which means a growth of 120% of the population in 4 years. It never happened anywhere in the world as we know. We are here really to set the historic record straight for really solving the problem with refugees and to show the world that what really happened in the Middle East was really in effect an exchange of population of refugees. The Palestinians brought up refugee status of Palestinians and the issue of whether they would be able to return to Palestine or to Israel. And in that whole context, I personally and a lot of my constituents felt, well, we have neglected the issue of Jews who were refugees from Arab lands. So you had, from all the Muslim world, certainly about 1,150,000 Jews, of which today there are certainly under 5,000 left in the Arab Muslim world and about 20,000 in Turkey.